I can see the program is in Kiswahili. Are we doing it in Kiswahili or in English? I don't understand. The best of both, yeah, okay. Thank you, Taji, for kick-starting the session. My name is Kitila Mkumba. I'm pleased and privileged to be chairing this session, managing these very eminent speakers, which you can see that I have a very difficult task to be able to manage these three professors from very varied disciplines, but I will try my best. So, two things. First, as you can see in the program, we will be using two languages, so English and Kiswahili. So the speakers where you think English comes across much more easily, please do so. When Kiswahili comes across much more smoothly, feel free to do so. But not Kikuyu or Kisukuma, please. The second thing is that the time for each speaker has been indicated in the timetable, and I would like to ask my speakers to ensure that they adhere to the time specified in the program. So we have Professor Shukrani Manya, who has been very ably well introduced by the Master of Ceremony of this session. You have half an hour, and then half an hour will be shared between Professor Lumumba and Professor Mkenda, who will be discussing Professor Lumumba's presentation. So I have the honor to welcome Professor Shukrani Manya to speak on the Tanzania Mineral Trading Platform. Karibu sana. Ninakumbushwa hapa kwa sababu na ratiba mbili, tuna mchanganyiko. Kwa hiyo hii mada yetu ya kwanza, session ya kwanza, tutakuwa na wazungumzaji wakubwa wawili na mchangiaji mmoja. Professor Shukrani Manya atazungumzia kuhusu forum hii ya madini hapa Tanzania, biashara ya madini Tanzania. Tutampa nusu saa maximum, lakini akifanya chini ya hapo ni nzuri zaidi. And then tutakuwa baadaye na Professor Patrick Lumumba akizungumzia achieving broad socio-economic benefit from mining in Africa. Ni kimsingi ni namna kupata faida pana zaidi katika sekta ya madini, hasa faida kiuchumi kutoka Afrika. Na presentation yake itakuwa na mtu ambaye ataijadili, Professor Adolf Mkenda, Katibu Mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa hiyo tunaanza na Professor Shukrani Manya, una nusu saa. Karibu sana. Asante sana Professor Kitila, mwenyekiti wa session hii. Ningeomba tafadhali wawezeshaji waniambie monitor itakapokuwa tayari, ili nisiweze kugeuka nyuma wakati ninafanya uwasilishaji. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Shukrani Manya, katibu mtendaji wa Tume ya Madini, na wasilisho langu kama linavyosomeka ni Tanzania Mineral Trading Platform. Lugha nyepesi sana ni masoko ya madini Tanzania. Na wasilisho langu hili litakuwa na utangulizi, lakini pia nitaongea juu ya jinsi biashara ya madini ilivyofanyika kabla ya mwaka 2017, ambao wote tunaufahamu kwamba ndio wakati ambapo marekebisho makubwa ya sheria yetu yalifanyika. Fanya kazi, na pia kuna changamoto ambazo tunazifahamu, lakini ambazo pia zinapatiwa suluhisho, na mwisho nitakuwa nikihitimisha. Na mwenyekiti, wala usitie shaka, dakika zangu 30 nitazitumia vema. Now,
I thought I should start with this proverb here, which is saying, where there is a vision, then there is hope. There is hope in the fact that all of us here individually, family members, and even the society are always confronted with the future. But where there is vision, the future is taken care of. Where there is vision, people, nations, societies do prosper. This is because you have a business where you know you can make benefit out of it. And when you consult our Indian fellow, says that where there is vision, there is provision. Kuna mkate mahali ambapo kuna maono. Now, when I looked at this proverb here, I found out the fact that whenever one spells out his vision, you always expect that they are opposers to the vision. And these people normally are pessimistic about whatever the future holds. These are people who are despondent. These are the people who are always gloom mongers. These are the people who always preach doom about whether the vision will come true. But this presentation is here to testify to the fact that the vision is effective. The vision of establishing this mineral trading platform works, and I'll back my presentation with the statistics and data to try to justify the vision. Now, I'm also aware of the fact that wherever there is an action, then there is an equal and opposite reaction. So the opposite is also true, that wherever there is a vision, where there is no vision, the proverb goes on to say that people perish. So why are they perishing? The fact is, if I have to bring it in the context of this presentation now, you can be sitting on natural resources, minerals in our case, yes, but still you are mired into poverty. You are mired into a predicament while you sit on natural resources. Now, this presentation here is to back to the fact that with the vision of establishing this mineral trading platform, we are seeing light at the end of the tunnel. It's like a traveler who has traveled so many miles, crossing the rough and stormy seas, crossing the scorching deserts, but he now sees himself on the borders of the promised land. Welcome to the presentation. Where there is vision, waziri wangu yuko hapa, ataamini kwamba kwa kutembea naye mara nyingi katika vikao vyake na jinsi anavyoongea na wadau, haya ni maneno yake, na tukirudi Dodoma wala hata sema nimemsingizia. Na yeye anatuambia kwamba mojawapo ya mafanikio makubwa kabisa yanayotokana na mabadiliko ya sheria ya madini ya mwaka 2010 yaliyofanyika mwaka 2017 ni pamoja na uanzishwaji wa masoko ya madini Tanzania. Ninaamini Mheshimiwa Waziri hata ninyonga kusema nimemsingizia. Ili biashara ya madini ifanyike, lazima kuwe na mtu ambaye ana leseni, na lazima ayatoe madini katika mbale zake, na kisha kuyapata madini yake lazima awe na mahali atakapouzia. Na kwa vile madini ni rasilimali ambayo pia inatakiwa katika viwanda na tunatamani wenzetu pia wafaidike nayo, basi huitoa nje kwa kiomba kibali cha kusafirisha madini nje ya nchi.
Sasa kwa kadiri ya sheria yetu ya madini pamoja na kanuni zake, anayefanya biashara ya madini lazima awe na leseni kama zilivyoorodheshwa, iwe ni ya uchimbaji mdogo, wa kati au ile maalum. Lakini pia lazima awe ni broker au dealer ambao wengi wao wako hapa, lakini aweza pia kuwa na leseni inayoitwa processing license, lakini pia aweza kutamka kwamba nina madini, na hiyo ndiyo ya mwisho. Lakini angalizo hapa ni kwamba hatutegemei mtu ambaye ana leseni ya utafiti, prospecting license, yeye naye tumkute katika biashara hii akitembeza madini. Yeye bado ni mtafiti. Kwa kufanya hivyo, anakwenda kinyume kabisa na taratibu za biashara ya madini. Katika Tume ya Madini, makundi 6 ya leseni hutolewa, na kwa jinsi unavyoangalia makundi hayo ni kwamba yale ambayo yanafanyiwa biashara katika masoko yetu ni hayo ambayo katika picha yaonekana ya kwanza, kwa maana ya kwamba yale ya metali, dhahabu pamoja na wenziwe, lakini na vito, na hasa vile vito vya thamani, kwa maana ya kwamba Tanzanite na ruby kama inavyoonekana. Lakini yale yanayoonekana hapo chini ya Amazonite au makachakacha, hayo hatuyataki katika masoko yetu. Lakini pia tunafanya biashara ya almasi, lakini madini mengine yote hayo ya viwanda kama gypsum, kaolin, lakini pia hayo ya ujenzi na yale ya nishati, hayo tunayauza, lakini si katika masoko yetu. Sasa nilisema kwamba ningeongea kidogo kuhusu biashara kabla ya marekebisho ya sheria, na tofauti hapa ni moja tu, kwamba wale wachimbaji wakubwa wameingiza mtaji ndani ya nchi, na wao wanapokuja hapa tayari wana soko lao, na ndivyo ilivyokuwa kabla na ndivyo pia ilivyo hata sasa. Shida kubwa ilikuwa ni kwa wenzetu wachimbaji wadogo wa madini. Wao kabla ya mwaka 2017 hawakuwa na mahali ambapo wanaita soko. Kwa hiyo soko lao lilikuwa ni la kuhangaikia, lilikuwa ni la kutafuta, lilikuwa ni kwa simu, lilikuwa ni la kujaribu tu kuona kwamba niende mjini Dar es Salaam, niende mjini Nairobi, niende mahali fulani hivi ambapo mtu aweza kununua madini yangu. Na kwa jinsi hiyo basi, bei atakayopewa sio bei halisi. Na kwa jinsi hiyo basi, kwa nini nisitoroshe? Kwa sababu hata hivyo niuze wapi? Maana nimepata mimi, nimechimba, lakini najihangaikia mwenyewe. Na kwa jinsi hiyo hata mapato ya serikali yalikuwa yanapotea. Kwa hiyo hapa ndipo palikuwa na kiini cha tatizo. Sasa nilipoanza pale kwamba njozi ilianzishwa na mwenyewe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye aliyesumbuka na maono, na maono haya sasa yakaingizwa katika sheria ya madini. Na ndiyo katika kuingizwa katika sheria, kifungu hicho kinachoonekana hapo cha sheria kinatamka kwamba Tume ya Madini itayaanzisha haya masoko katika nchi nzima ya Tanzania mahali palipo na madini. Kwa hiyo ukweli ni kwamba hatuwezi kukataa, na hakuna mwingine anayeweza kustahili kwamba mwenye njozi aliiona na hatimaye ikaingizwa katika sheria, na sasa tunakwenenda kwa kadiri ya sheria ya madini. Na hivyo ni wajibu wa tume ambao umekwisha tekelezwa wa kwamba masoko haya yaweze kuanzishwa. Sasa lengo kuu la kuanzishwa kwa masoko haya kwanza ni kuweka uwazi
katika biashara ya madini na hivyo kuhimiza upatikanaji wa mapato ya serikali, lakini pia kama nilivyosema, kupata soko kwa ajili ya wachimbaji wadogo na hivyo pia wao kufaidi bei halisia za mazao yao ya madini. Lakini pia imekuwa ni njia ya muhimu sana katika kudhibiti utoroshaji, na pia wale mnaokumbuka historia kujua kwamba wakati fulani katika historia tumefanya biashara ya madini fake. Sasa tunapokwenda sokoni hatutarajii kwamba tunafanya biashara ya madini fake, kwa sababu yatakuwa yamepimwa na unachonunua ni kile ambacho ni halisia. Sasa tuangalie namna ambavyo masoko haya yanafanya kazi. Kwanza ni eneo la soko ambalo Tume ya Madini pamoja na wakuu wa mikoa na mamlaka yao wanaweza wakasema hapa tunapaswa kufungua soko la madini kwa sababu madini yapo. Usalama wa soko ni kazi ya halmashauri au mkoa husika kuhakikisha kwamba ulinzi unakuwepo sokoni ili tusiweze kupata matukio ya kuibiwa au matukio yoyote ya ujambazi, kwa sababu madini ni ghali na yana thamani kubwa. Lakini ni kina nani wanaofanya kazi katika masoko haya? Ni watu kutoka Tume ya Madini, lakini lazima kuwe na miundombinu wezeshi katika masoko ya madini. Sasa miundombinu wezeshi ni hiyo hapo inayoonekana, kwa maana ya kwamba mwenye madini yake lazima afike na kufanya usahili. Je, una leseni? Je, ni mchimbaji tunayekutambua kutoka mahali fulani? Kwa hiyo hatua ya kwanza inakuwa ni usajili. Tunajua kabisa kwamba huyu katoka mahali fulani. Hatua ya pili ni uthaminishaji. Kwa hiyo kama ni yale madini ya metali, utaviona hivyo vifaa, mnavifahamu nyinyi rafiki zangu wachimbaji na madealers. Lakini kama ni vito, basi unakwenda kwa wataalamu ambao kazi yao wamesomea kufanya uthaminishaji madini na hatimaye unapata thamani ya madini yako. Lakini katika kila soko na hasa yale ya metali kuna hicho kinachoitwa namba 3, indicative price board. Lazima kuwe kuna ubao unaotoa bei elekezi ya siku hii. Haya tunao madila ambao wana leseni, ambao kimsingi sasa ndio wanunuzi wa bidhaa yako mahali unapokuja. Lakini mojawapo ya miundombinu wezeshi na ambayo inapaswa kuwepo ni pamoja na kuwepo banks. Hadi tunaingia katika forum hii kubwa njema, masoko 28 na vituo 25 vimekwisha kuwepo Tanzania nzima kwa ajili ya kufanya zoezi hili la ununuzi wa madini liweze kuwa ni zoezi la kufanikiwa. Na niliwaambia pale mwanzo kwamba wasilisho hili litakuja pamoja na takwimu muhimu. Sasa tulianza tarehe 17 Machi kwa soko la Geita na tukaendelea hivyo hadi tunavyoenenda hadi sasa. Tani 8.2 za dhahabu zimekwisha pita katika masoko yetu. Karat 10.6 za almasi zimekwisha pita katika mlango wa masoko yetu. Madini ya bati tani 20 yamekwisha pita katika masoko yetu, na madini ya vito tani 465 zimekwisha pita katika masoko yetu. Na wale watu wa hazina wanaweza wakaona hicho kiwango hapo chini.
bilioni 58 mapato ya serikali, siyo thamani ya madini. Mapato yaliyoingia kwenye GPG ya serikali bilioni 58 kwa miezi 9 kupitia wachimbaji wadogo. Nilidhani mlipaswa mjipongeze. Sasa hizi ni takwimu ambazo nilisema kwamba nitachukua sampuli. Soko la Geita kwa miezi 5 kabla ya kuanzishwa masoko ya madini, kilo 102 wastani zilikuwa zikiuzwa pale, lakini sasa waweza ukaona kwamba kuna miezi ambapo tunaacha kilo 500, nusu tani kwa mwezi katika soko la Geita. Na mapato ya serikali pia waweza kuona kwamba wakati ule tulikuwa tunachezea milioni 500, sasa hivi tunatoboa bilioni 3.5 kwa mwezi katika soko moja tu. Aliyekuwa akidhani kwamba hii ni hoax anaweza akaona kwamba takwimu zinaongea kuliko maneno, na mimi nilidhani kwamba nisionekane mtu ninayeuza maneno hapa, bali takwimu ziongee zenyewe. Chunya tulikuwa kwa wastani wa 70 kwa mwezi, na unaweza ukaona huo mwezi Februari tulikuwa 20 kabisa, 20 tu, kilo 20 Chunya mnavyoijua. Lakini angalia kwamba sasa hivi tunaacha kilo 200 nyuma, tunasogelea 250 kwa mwezi mmoja katika soko la Chunya. Na pia utaona mapato hayo yamekwenda pia kama mara 4 zaidi ya ilivyokuwa kawaida. Nipeni muda kidogo niongelee Mirerani. Yawezekana kabisa kwamba ulipokuwa unajengwa ukuta wa Mirerani, kama nilivyotangulia kusema, niliongelea kwa lugha ambayo naamini mlielewa kwa nini naongea vile, kwamba kuna watu wasioamini. Kuna watu ambao siku zote lazima wana mashaka mioyoni kwamba itakuwaje mambo haya, hizi njozi zao zitakuwa halisia. Sasa kama nilivyotangulia kusema, takwimu zinazungumza kuliko maneno yetu sana. Takwimu zilizo mbele yako za uzalishaji wa madini ya Tanzanite katika migodi ya Mererani kwa mwaka 2016-17 tulikuwa hatufikishi kilo 170 kwa mwaka mzima zinazoripotiwa kuzalishwa. Ukuta wa Mererani ulizinduliwa tarehe 6 mwezi ulikuwa ni wa 4 mwaka 2018, na baada ya hapo waweza kuona kwamba kilo 781 ziliripotiwa kuzalishwa katika migodi hiyo. Na mwaka huu wa 2019 ambapo ukuta unafanya kazi mwaka mzima, kilo 2700 za Tanzanite zimeripotiwa kuzalishwa Mirerani. Vivyo hivyo na mapato ya serikali ambayo mwaka 2016 Mererani ziliripotiwa milioni 72 tu kama mapato yatokanayo na uzalishaji wa Tanzanite kutoka kwa wachimbaji wadogo. Mwaka 2019 tunaripoti bilioni 2.1 ya mapato yatokanayo na migodi ya Tanzanite Mirerani. Sasa hiyo mimi nimewapa takwimu. Wale mnaoweza mkadhani kwamba je, ule ukuta ulikuwa na maana au haukuwa na maana, ninawaachia na nyinyi mtafute tafsiri yenu wenyewe. Looking ahead. Yes, it's true that we had cases of fake or doped minerals in our mineral markets. Yes. But this has been taken care of because we are making sure that we have more equipment to make sure that we weigh, we analyze, come up with the quality of minerals before we sell our minerals. And we are happy to have very well trained personnel who, even if he doubts, he can call upon the service of the other to come, hey, come. Do I see it as a synthetic mineral
or do I see it as an original mineral? So we have had these cases, but I can assure you they were taken care of. Even those who doping. So doping is like exploiting the scientific fact between copper and gold. They have similar atomic sizes, that is 144 angstrom, but copper has a little one, 1.28. But this is important for one who wants to cheat, such that he can smear gold on copper and you can be cheated. But I'm happy to report we had one case of such and it was taken care of. So that is a challenge, but we are looking ahead to make sure that this does not happen. Now, the other thing is that we need to have many more gemologists, and the good thing is the government saw it's better to offer scholarship to her staff who are now training on the gemology courses, and if the need arises, more will be trained for that purpose. Allow me to conclude knowing that I haven't offended my chair, that I have spent my time so well. The Tanzania Mineral Trading Platform was designed here in Tanzania. We know that some other countries also do trade minerals, but our model is designed here, and as I said, it was born out of the vision that has proved so well to be an efficient means of, first of all, trading genuine minerals in the country. So when you come to our mineral markets, you can be sure that whatever you buy or trade is genuine. It has helped the government to counter smuggling of minerals. We know there are some traders who still think that they have to continue their previous ways, but the government is watching out to see that everything should be traded in our mineral markets. Lakini pia wachimbaji wadogo mmepata bei halisia, kwa sababu bei mnayonunua pale si ni ya soko la dunia, lakini imewekwa kiasi kwamba broker anapata faida na dealer anapata faida ili na yeye aweze kuuza. Lakini kama nilivyosema, na serikali nayo mifuko yake imejaa kwa sababu ya masoko haya. Na sasa kama mlivyoona takwimu zetu za kinachozalishwa na kuuzwa kinaeleweka vizuri. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Profesa Shukrani Manya kwa wasilisho lako zuri sana hilo, ambalo kimsingi kwa kifupi anatupitisha katika mabadiliko ya sheria na kuonyesha faida zake ni nini, na hasa hatua ambazo serikali ya awamu ya 5 imezichukua katika kuimarisha sekta ya madini. Kwa kifupi ni kwamba ni kurasimishwa kwa sekta ndogo ya madini, na ameonyesha kwamba kufuatia hatua hizo sasa wachimbaji wadogo wamerasimishwa, na matokeo yake ni kwamba uzalishaji umeongezeka, lakini sisi kwa upande wa serikali mapato yameongezeka. Kwa wafanyabiashara wadogo wanafaidika, serikali inafaidika na nchi inafaidika. Tunakushukuru sana Profesa Manya kwa wasilisho lako hilo ambalo kwa kweli linatoa picha pana kuhusu kile ambacho kimetokea katika sekta ya madini. Na mimi namfahamu Profesa Manya ni mwanataaluma mahiri sana kwenye sekta hii, lakini amewasilisha kwa lugha ambayo ni ya kawaida sana. Kwa hivyo ninamshukuru kwamba ametoka chuo kikuu, ameshajifunza kuwasilisha. Ni profesa lakini anawakilisha bila uprofesa. Hiyo ni kazi ngumu sana hiyo. Na mimi nashukuru kwamba tulikuwa naye chuo kikuu na tulipanda naye tarehe moja kwenye haya mambo ya kitaaluma. Mwenzangu wewe bado upo vizuri sana kwenye eneo lako. Mimi mwenzako siku hizi ni mhandisi wa maji, kwa hiyo nakwenda hivyo hivyo, hamna shida. Sasa hatua inayofuata, kwanza nikushukuru pia umetuokolea muda, umetumia dakika 23 tu. Kwa hivyo
umetuokolea muda ambao naamini zitakwenda kwa Profesa Lumumba. Profesa Lumumba mnamfahamu na ametambulishwa vizuri, lakini kwa hapa Tanzania ameshazungumza mara nyingi, lakini kikubwa sana ni kwamba amezungumza kwa muda mrefu na kwa umahiri mkubwa sana juu ya umuhimu wa bara la Afrika kujitegemea kisiasa na kiuchumi. Na hii topic ambayo umepewa ni topic muhimu sana hapa Afrika, na amezungumza kwa muda mrefu juu ya the plundering of resources in Africa, na tutafurahi kusikia maoni yake kuhusu hizi hatua ambazo serikali na Tanzania tunazichukua katika kuhakikisha kwamba hizi rasilimali ambazo tunazo zinaifaidisha zaidi bara la Afrika na nchi zetu na watu wake. Baada ya kusema hayo, Professor Lumumba, please, I'm pleased to welcome you to the podium kuzungumza na sisi hapa. Asante sana. Thank you very much, Mr. Chairman. Ningezungumza kwa Kiswahili lakini nataka nieleweke moja kwa moja kwa wale ambao hawaelewi Kiswahili. Kwa hivyo nitazungumza kwa lugha ya Kiingereza, lakini nimetanguliza kwa lugha ya Kiswahili ili ieleweke barabara ya kwamba naifahamu lugha ya Kiswahili. Ladies and gentlemen, I have done a paper. I'll not use it because I want to interact with you. I have only 10 minutes to do so. And I've been asked to speak about a very broad subject, achieving broad socio-economic gains deriving from the mining sector. I am aware that those who are present in this assembly are men and women who are familiar with the sector, perhaps much more than I. But the reason why I've been asked to speak is because my subject is not a technical one. And as I was thinking about this presentation, whose full flavor you will appreciate when you receive my paper, I had the occasion to reread two books. Perhaps the first one is not a book, is a presentation that was made in 1986 by Kenya's Professor Ali Mazrui, Africa, a Triple Heritage. And what Ali Mazrui did in that presentation was to look at the post-colonial Africa and the resources that she has. What Mazrui did was to look at different countries of Africa and to pose the question, what benefits have we derived from our extractive industry? And he prefaced his presentation by saying, and I repeat, that Africa consumes what she does not produce and produces what she does not consume. And I think that there is merit in that statement, particularly when we talk about mining. And I remember at one time somebody asking, what would happen to the diamonds produced in Namibia or Tanzania if they are not of the industrial kind, if the European fashionistas did not wear diamond rings? It may look like a question that has no merit, but he was speaking to the availability of the market. The second book that I looked at again was a book that was written in the year 2014 by Martin Meredith, The Fortunes of Africa, 5 years of wealth, greed, and plunder. And in that book he talks about the mineral resources of Africa. And the last book, which I reread, was a book written by Greg Mills, Geoffrey Hubbs, David Davis, and President Olusegun Obasanjo, Making Africa Work.
in which book they dedicate a whole chapter 5 to mining and its state in the continent of Africa. The question that has been posed and which we want to answer this morning is, what are the broad socio-economic benefits that Africa can derive from mining? And there are many of them, but it is important in order to understand and to contextualize that by prefacing the submission with the reality as it is today. And what is the reality? The reality is that if you look at the 10 top mining companies in the world, there is not a single African country. The European Switzerland will be represented. The Australians will be represented. The Indians will be represented. The Americans will be represented, and the Chinese will be represented. What that means, therefore, is there is not a single serious African company that is engaged in mining. And that in itself sends the clear message that there is only a limited benefit that we can derive from mining, because these companies are in business, sometimes cutthroat business, where throats sometimes are literally cut. That is the environment in which we operate. And if you permitted me to go into the much broader extractive industry, and you even included oil and gas into the arrangement, and you asked yourselves, what are the 10 top producing countries, or rather not the 10 top companies in that arena, once again, Africa is not represented. In other words, we are engaging in an enterprise where Africa is at the mercy of companies that are not within the continent of Africa, are not homegrown. And that weakens us. And that has been the reality, ladies and gentlemen, in the last 50 years since many African countries regained their independence. And that answers the paradox that why is it that African countries have all these minerals, and yet, ironically, they are some of the poorest countries in the world? How, for example, if you permit me, that the Democratic Republic of Congo, through research, is said perhaps one of the richest resource countries on earth, conservatively estimated by some at 34 trillion United States dollars, and yet, ironically, it is one of the poorest countries in the world. Meanwhile, mining has been going on in the Democratic Republic of Congo. Rare earth, diamonds, gold. How is it that in Niger and in the Sahelian region, Burkina Faso, we are producing uranium, and yet the GDPs of those countries and the per capita incomes are at the very lowest? How is it that in Namibia and Botswana and in Ghana, and one can mention many countries, the benefits that are derived from mining are very minimal, so that even when we celebrate what the good professor was saying here, we are celebrating it simply because we have grown by 1 inch, but we ought to have grown by 1 meter. In other words, we are celebrating baby steps. And I'm submitting to us that that is going to be the reality going forward. And you look at the continent of Africa today, and you look at the contribution of the mining sector in a number of countries. Permit me to go to history a little. We remember in the early days, in the 1960s, Zambia was famous for her copper. And we knew that copper was the mainstay of the Zambian economy. As a young student, I was aware of Mwadui near Shinyanga and the diamonds that were derived from there.
I was aware of the gold that came from the Ashanti area in Ghana. I was aware of the diamond that came from Sierra Leone. I was aware of the gold and the diamond and indeed the uranium that came from South Africa. I was aware of the diamond that came from Botswana and in Namibia. I was aware of the uranium that came from Niger and in Nouakchott, next to Nouakchott in Mauritania. But 50 years down the line, the companies that are involved in this mining in Europe and America and in Australia and lately in China have become multi-billion companies, and yet Africa remains at the foot of human gain in this area. These are the realities. The Tanzanians will remember not so long ago a company called Acacia. Thank God it is out. And what it did in this country for over 20 years. You'll remember that Acacia was omnipresent, and I'm using the word omnipresent very guardedly as a term of art, to describe her presence in Africa and her exploits in Africa and how it derived that. Many of you will remember companies such as Rio Tinto, which were active in Mozambique, Anglo-American, and many of them. You are in that industry and you know. The question is, has Africa benefited as it should have, economically and socially, because she has these minerals under her belly? Yes, it is true that the economy of Zambia was sustained by copper and that employment opportunities were provided. It is true that certain infrastructures were improved. It is true that quite a number of industries may have been aided through benefits derived from mining, whether it was in manufacturing. Yes, it is true that certain schools may have been built. Yet it is true that certain health facilities may have been built because of benefits derived from these. It is true that perhaps the quality of people's lives may have improved marginally because of the benefits derived from mining. But you will appreciate that these were in the very early days. And the question that one wants to ask, what did we get the wrong hand of the stick, or we got the right hand of the stick, if you allow me to twist that statement a little? Which then begs the question, which is what I've been asked to speak to for 15 minutes. It begs the question, when one looks at Africa today, what are the broad socio-economic benefits that can be derived from the mining sector? And permit me to exercise a little latitude to include the entire extractive sector and to look at oil also, because oil and gas. The truth be told, Africa has been shortchanged. And Africa will continue to be shortchanged, because if you look at the entire ecosystem in the mining arena, even when we talk about local legislation, you will discover that local legislation has a foreign flavor to it. Not that it should not, because even if Tanzania has our own laws and regulation, those laws must take on board the reality that if you mine gold and diamond or cobalt, you are going to trade in a global world. So there is a sense in which you cannot make law that is not sensitive to those realities. But there is also a reality that there is always the push, particularly by these companies which are external, which are designed to ensure that the investors always have the upper hand.
Not to say that investors should not have their place because they deploy a lot of resources, but how can we have a balance in which the countries where they mine and the environments where they mine also derive benefit? I'm suggesting to us that if Africa does not organize herself, she will always be shortchanged. How so? These multinational companies and their multinational countries have a lot of traction and have a lot of influence in their home governments, so that sometimes it's very difficult for countries to resist them. If you doubt, ask the Zimbabweans that you can be abandoned with your diamond, you can be abandoned with your cobalt, and your economy can be made to collapse if you operate as a single country, Zimbabwe. If you doubt, ask the Democratic Republic of Congo and the eastern part of it, how you can have a rare earth, which is the quintessential ingredient in all mobile telephones, and yet you derive no benefit from it. Ask Sierra Leone and Monrovia and Liberia how you can be hemmed in even with your minerals. I'm suggesting to us that indeed we can derive socio-economic benefits from the mining sector, but we will only do so if we are properly organized. And when I say organized, what do I mean? I mean, number one, that in the domestic arena, it is incumbent upon us to have pieces of legislation that are sensitive to the realities on the ground. We have already seen the statistics that have been displayed here on artisanal mining and the empowerment of your little miner, whether it is in Geita or Mirerani, and we have seen how that has helped improve the immediate lives, has improved the domestic environment in a manner that now informs the policy decision and direction of the Tanzanian government, which therefore tells us that if you are bold, then you can make changes which will inform and transform and revolutionize the benefits that are derived from mining. In the early days, you'll be victimized, and I am aware because I was keeping tabs on this. When Acacia was being asked to pay back tax by the Tanzanian government, the international community, not in their collectivity, but aspects of it, were telling Tanzania, you are now creating an environment that is hostile to investors. You are now creating an environment that does not allow investors to function. But it is still true that there is no gain without pain. History has demonstrated that not once, not twice, but times without number. But it is also incumbent upon Tanzania to know that you can only go so far in that direction. Going forward, there is wisdom and necessity to ensure that we now begin to negotiate and to deal with these companies from a regional perspective, so that if they run away from Tanzania, they do not find a different ecosystem in Kenya, which is different from Tanzania. They do not find a different ecosystem in Uganda or in Burundi or in Rwanda or in the Democratic Republic of Congo. The oxygen they breathe must be the same across the region. And I think that in my view, is what the East African Parliament should be doing. So that when we are issuing our protocols, we have a protocol that deals with mining. And when we deal with mining in the Great Lakes region in that regard, then we are sure that we are telling them, this is what we are going to do when we talk about the social benefits that are going to be derived. When you are mining in a particular area in Geita, these are the things that we want you to do. We want to ensure that some of the profits are deployed to deal with health services. They are deployed to deal with education. They are deployed to deal with the environment, because environmental devastation comes with mining.
They are deployed to ensure that we have opportunities. They are deployed to ensure that we have transfer of technology. Because for how long will Africa continue to be in diapers of technology as the rest of the world continues, so that in the next 10 years, when we talk about the leading mining companies in the world, we'll have at least 3 African mining companies which have now cut their teeth in the arena of technology. I believe that that is important. And when one talks about those regional approaches, one must now persuade SADC, and it is noted that Tanzania is a member of both the East African Community and SADC. You will know, for example, and there is a book that I've just cited written by Greg Mills and others, in which he gives the example of how the gold sector has suffered in South Africa, with the consequence that some of the big players like Anglo-American have migrated because there were certain stringent conditions that were introduced. Many of you will remember the debacle in Marikana mines in South Africa, and the continued the resurgence of the artisanal miner, particularly in rare metals or precious metals such as gold, is very important when you are talking about alluvial gold and diamond and all these things. You want to strengthen the person in rural Africa. And when you strengthen that person in rural Africa, then the mining sector becomes realistic and true, so that he is not bombarded with GDP. GDP and per capita income means nothing if you don't have money in your pocket. I was listening to the director of the African Development Bank, Dr. Kinumi Adesina of Nigeria, and he said something that I agree with, that nobody eats the GDP. It is not edible. GDP is not edible at all. What people eat is money in their pocket. And these are the socio-economic benefits that we want to have in Africa. And when one talks about money in people's pocket, it means that we now have the ability to have disposable income. And when we have disposable income, it means that we begin to save. And when we begin to save, then we are growing our banking sector. And when we are growing our banking sector, it means that our monetary sector is also improving. And it means, therefore, that we are reducing hunger. And when we improve our nutritional level, then you can see the domino effect, that infant mortality will go down, maternal mortality will go down, and you will find that life expectancy goes up, and you will discover that the burden on our health sector is also reduced. And in that regard, you can see a myriad of socio-economic benefits that will come into play. I'm aware that I was only supposed to tease out these issues, therefore I'll draw to the end of my submission so that my other friend will contribute and cross-fertilize my thoughts. And how do I conclude? I conclude by saying that I am beginning to see things in Africa that tell me that Africa can actually derive benefit from the mining sector. We have spoken for too long. And when you move across Africa, you see every country has a vision. Tanzania has its own vision. Nigeria had a vision which was a 2020 vision. I was telling them the time has now run out. Now the last vision was a mirage. Now we have to have another vision. Kenya has a vision 2030. I think Rwanda has a vision 2036. And all of us have vision. But the beauty now is that Africa is beginning to recognize that we must have a continental vision. For those who are Afro-pessimists, they think that that is a bad thing. Africa Agenda 2063, broken down in its various components under the 7 pillars on which it stands, is telling us that we are going to be a middle-level economy across the continent, and that we are going to leverage on different sectors such as the mining sector. I can't agree more. And the mining sector will only make sense if there is value addition. It doesn't and has never made sense to me that the price of diamond is determined in Antwerp in Belgium, and they don't produce even a morsel of diamond. They don't.
And yet they tell us this is the price of diamonds. Somebody sitting in some air-conditioned office in Antwerp telling us that gold is produced in Ghana, Ashanti gold, and is traded in the London Stock Exchange. I've never understood that. Perhaps I'll be made to understand during this conference. And I'm saying that that can only happen in the context of a continental approach. And very lastly, the Africa Continental Free Trade Area. Those of you who are in this on a daily basis, and I know Ambassador Mwita and others whom I know are on this on a daily basis, the Continental Free Trade Area begins to work in earnest in the month of July from its secretariat in Ghana. And what we are beginning to realize as Africa is that individually we are weak. And permit me, Mr. Chairman, even if I'm overstepping and overshooting, I came all the way from Kenya. I deserve some latitude. You imagine Sudan with a GDP of 2 billion United States dollars, negotiating with Anglo-American whose annual turnover, and these are not exact, I'm just saying, of 50 billion United States dollars, negotiating with Sudan about a mine where they'll deploy 5 billion and derive possibly 12 billion in 20 years. As Mwalimu Nyerere used to say, and they permit me to give this analogy, even in boxing, the rules are the same, Mwalimu used to say. But you can't have a lightweight and a heavyweight in the same ring on the argument that the rules are the same. He used to say that if you have a lightweight and a heavyweight in the same ring on the same rules, then that is no longer boxing, that is murder. And I'm suggesting to us that going forward, therefore, we can only derive the benefits continentally, remove the tariff and non-tariff barriers, have common standardization, have common rules of engagement, have common rules of deployment. Then what we call broad socio-economic benefits will begin to emerge. And let me tell you, the benefits are monumental. Permit me to list them as the last item. Your health services will be improved because of the income that we derived. Your schools will improve. And I've already said your infrastructure will improve. And I've already said there'll be employment, and not only employment, we will have innovation and invention. And we are now talking about the fourth industrial revolution. In order to participate meaningfully in the fourth industrial revolution, we need resources. So ladies and gentlemen, one can talk until the cows come home. But the cows will come home in the next 11 hours. I do not intend to speak for that long. My remit is simply, as I think I have, to isolate these issues and to say that holding all factors constant, we will not grow. But if we begin to think differently, if we begin to think without the box, not outside of it, then I think Africa can derive benefit from the mining sector. Yesterday, a friend of mine told me, whether it's true or not, I do not know, but even if it is not true, it makes my point, that the United Arab Emirates have a ministry called the Ministry of the Impossible. I think African governments need to have that ministry, where the role of the minister, Mr. Minister, perhaps they should add you that docket, where your only role is to think on a daily basis about the impossible and how it can be made possible. Thank you very much. When I welcomed Professor Lumumba to speak here, I was very nervous because it is very difficult to manage him when he speaks. But believe me, he has spoken 3 minutes before time. And I'm not going to attempt to summarize what he was saying, only to say that there is this very good suggestion that was given at the last of his minutes, that we need to advise our president to add to
to the Minister of Minerals, Minister of Minerals and Impossible. Otherwise, I think he has raised important issues in his presentation at a very global level, but the first very big question that I see, and I know Professor Mkenda ataiongea kidogo, is the place of Africa in the global mining business industry. I think this is clear. Despite being the producers of many minerals, our place seems to be still very shaky. I think that is an important issue that we need to observe. And of course, he was mindful of the steps that we are making, but very cautiously saying that we don't have to be complacent, because the steps we are making, they're important and useful, but they're really still very small steps. And for us in psychology, we say it is important to acknowledge the steps we are making, because they become source of not complacence, but source of inspiration and encouragement. But that is not to make us complacent. So I think that is also a very important point. But I think toward the end, he made a very important point that Africa must organize itself. If it doesn't organize itself, it will be organized. And in many ways, not actually organized, but disorganized. So that is the danger. I think that is also a very important point. And lastly, before I welcome Professor Mkenda, he spoke passionately, as usual for him, about the need to engage the region so that we are able to move collectively. So the important steps that individual African countries are making, like ours, we need to infect others, kuambukiza wengine, ili tuweze kwenda pamoja, kwa sababu bila kuambukiza wengine ni rahisi kushughulikiwa na mfumo wa kibepari. Wataamua kusema okay, nyie Watanzania mnajifanya wajanja, basi tutadili na Kenya. Lakini kama Kenya pia mtindo ni ule ule, wakienda kule pia wanagongwa. So they will have to deal with us regionally. I think that was a very critical and important point, especially coming from one of the renowned Pan-African professors. Ubarikiwe sana bwana professor. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe Professor Mkenda aweze kusema hapa kidogo. Professor Mkenda mnamfahamu, ni katibu mkuu Wizara ya Maji, lakini yeye kama mimi na Professor Manya tumetoka naye chuo kikuu cha Dar es Salaam, na yeye ni mchumi wa miaka mingi. I hope ataipa hii topic an economic perspective. Professor, karibu sana. Tambua uwepo wa waheshimiwa hapa. Tunaye mheshimiwa waziri wa madini na vitu visivyowezekana. Yupo pia na mheshimiwa naibu wake, Mheshimiwa Nyongo. Nimemwona mheshimiwa naibu waziri wa nishati pale, ameingia mheshimiwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Karibuni sana waheshimiwa, tunafurahi kuwaona hapa. Mheshimiwa naibu waziri pia samani, karibu sana. Asante sana, ubarikiwe. Professor Mkenda, please. Asante sana mwenyekiti. When Professor Lumumba was concluding his presentation, he talked about having a ministry of impossible. Now my task to discuss the presentation by Professor Lumumba also is an impossible task, but I'll try to summarize a little bit. Mheshimiwa Dr. Biteko, waziri wa madini, Mheshimiwa Constantine Kanyasu, naibu waziri maliasili na utalii, Mheshimiwa Nyongo na Mheshimiwa Subira Mgalu, naibu mawaziri madini, na Mheshimiwa Stella Manyanya, naibu waziri viwanda na biashara, na mkuu wa mkoa at least mmoja, na wenzangu wote. Nitaongelea kidogo yale ambayo amezungumza Professor Lumumba, pengine kwa lugha kidogo tofauti, na nitajaribu kuongea Kiswahili. Na alichokizungumza nikijumlisha yote ni kile ambacho tunasema wakati mwingine utajiri wa mali asili umekuwa nuksi kwa nchi nyingi duniani, hasa nchi za Afrika. Na sisi wachumi tunapima. Maajabu ni kwamba nchi zenye utajiri mkubwa sana wa mali asili ndio nchi ambazo zimekuwa zikifanya vibaya sana kwenye ukuaji wa uchumi, na zimepata shida zaidi kuendelea, kwa mfano katika uchumi wa viwanda.
na kwa sababu sasa hivi mimi ni afisa wa serikali, nitajaribu sana nisitaje nchi kwa sababu za kidiplomasia, lakini nitataja mfano mmoja tu, mingine nitataja kwa jumla. Tunafahamu Libya ni nchi tajiri sana kwa mafuta. Kwa ungetarajia sasa uchumi wake ungekuwa sana, kungekuwa na viwanda, tungeona vitu vingi, unanunua vitu vingi kutoka Libya, lakini lini umewahi kununua kitu chochote kimetoka Libya? Wakati Libya ikiwa na tajiri mkubwa wa mafuta, Tunisia ndio ilikuwa ina industrialize. Kwa nini Tunisia ambayo ilikuwa na shida ya mtaji ina industrialize, na Libya yenye mafuta mengi ilikuwa imebaki na mafuta tu, and also spending a lot on militarization in Liberia, Sierra Leone, even in Uganda? Ni dalili moja hapo tu ya nuksi ya utajiri huu wa mali asili. Kongo ni case study kwa kuingiliwa na mataifa nje kwa sababu ya utajiri mkubwa, kuhakikisha kwamba haina uimara wa kisiasa ili waweze kufika kule na kuvuna kile ambacho Kongo wanacho. Kwa bahati mbaya, ukiacha Botswana tu ambayo nayo kidogo huwezi kuzungumza sana kwenye bidhaa za viwanda, ukiacha Botswana tu ndio unaona kwamba kwa rasilimali zake za mali asili ina uchumi mzuri ukienda kwa mapato kwa mtu moja kuliko Afrika ya Kusini. Sijui watu wangapi wanafahamu hilo. Lakini nchi nyingine zote, nyingine sitozitaja. Kwa kuna hii nuksi ya kuwa una utajiri mkubwa sana wa mali asili, alafu nchi ndio inazidi kuyumba kisiasa na kiuchumi. Na nchi nyingine ambazo hazina utajiri hivi zimefanya vizuri sana duniani. Ukienda Korea Kusini wanachuma kidogo sana. Kidogo sana iron ore, lakini ndio wazalishaji maarufu zaidi duniani wa steel duniani. Lakini ziko nchi zenye chuma huoni kitu kama hicho. Japani si kwamba haina rasilimali kabisa, lakini rasilimali zake ni kidogo sana ukilinganisha na jinsi ambavyo imeweza kuendelea. Ukiangalia Switzerland kadhalika. Kwa kitu alichokuwa anazungumza Prof Lumumba hapo kwa jumla yake ni hilo, na ningependa kujaribu kueleza kwamba matatizo yake yanatoka nini. Tanzania at least chini ya uongozi wa rais tumefanya nini ambacho sasa hivi kinatuonyesha mwanga, lakini bado nini cha kufanya, na mengine umezungumza kidogo Profesa Lumumba. Kwanza, unapokuwa na rasilimali nyingi kuna kubweteka. Achilia mbali kule kuingiliwa na mataifa ya nje ambayo ni obvious. Unapokuwa na tajiri sana wote wanakuvamia, na unapojaribu kupambana nao watakusaga tu. Kwa hata kitendo cha Mheshimiwa Rais kushika mbogo mapembe yale na kupambana ni kitendo cha ujasiri sana, kwa sababu kila mara unapojaribu kupambana ili kuhakikisha kwamba nchi inanufaika, na wenyewe wanapambana nawe, na kama alivyosema Prof Lumumba wana uwezo mkubwa. Kuna makampuni mengine hela zao zote kwa ujumla wake ni nyingi kuliko pato la nchi moja hapa Afrika. Kwa hiyo kupambana nao ni kazi kubwa sana, lakini kwa ujumla wake kwamba kuna tabia kubweteka, kwamba hiki kitu kimepatikana kirahisi sana, kwa hiyo mnaweza mkatumia kirahisi. Wale walikuwa wanasoma vitabu zamani vya James Hadley Chase, is it coming, is it going? Sio. Yaani kwamba umekipata kirahisi na unakitumia kirahisi. Na tuliona kwenye miaka 70 wakati wa matatizo yale, miaka 73, bei ya mafuta ilivyopanda sana, kuna nchi za Afrika zilipata fedha nyingi sana tu. Kwa tunapozungumzia kupata fedha nyingi kutokana na rasilimali, tumewahi kupata fedha nyingi sana. Ziko nchi zilizopata fedha nyingi, wanafunzi wao wakawa wanatoa hela za kwenda kupumzika Ulaya, wanafunzi wa vyuo vikuu. Kwa kuna tabia hiyo ya kubweteka kwamba sasa tushapata hela tuanze kutumia tu. Tunaacha kufikiria kwamba nchi yetu iko nyuma sana katika maeneo mengi ambapo tunahitaji kuwekeza ili tuweze kuondoka. Na kubweteka huku kunachangiwa sana na rushwa kubwa. Kuna kisa kinazunguka sasa hivi, kinazungumzwa mwezi mmoja na kitu hapa, mnakifahamu na sitakitaja. Mabilioni ya fedha yameibiwa katika nchi. Sasa hivi ndio anaanza kuzungumzwa. Kwamba mtu ni tajiri sana Afrika, lakini fedha alizipata wapi? Kwa kuna kubweteka huko, kunatokana kwanza na uzembe tu, na pili kutokuona mbali, na tatu wizi na rushwa. Na inasababisha makampuni yanavyokuja yanakuwa na uwezo sana wa kununua na kuingia na kufanya wanachotaka. Ni kama vile kupata mana kutoka angani, kwamba hutumii jasho lako, madini yako chini tu, anakuja mtu anachota, anakupa hela kidogo unatumia, unaona hujatumia jasho lolote. Kwa la kwanza hilo ni kubweteka. Kubweteka huku kunapelekea kile tunachoitaga ugonjwa wa kidachi, lakini kwa kweli ulitakiwa uitwe ugonjwa wa nchi fulani hivi hapa Afrika.
kwamba unavyoanza kupata rasilimali hizi unapuuza zile sekta muhimu zenye kuajiri watu wengi na zenye kukuza uchumi na kufanya uchumi wa kisasa. Unaanza kutegemea fedha zinazotokana tu na sekta ya madini, wanaita Dutch disease. Kwa hiyo hilo moja ambalo ni muhimu sana kulifanya. Sasa la pili, hata kama kwa sababu sasa hivi tunazungumza kuhakikisha kwamba tunapata fedha za kutosha, tunanufaika na kwamba ni kweli tulikuwa hatupati fedha inavyotakiwa kwenye madini. Tunashukuru Prof Samanya hapa amezungumza vizuri, mabadiliko makubwa ambayo inabidi yatangazwe mara nyingi sana kwa Tanzania wote wayafahamu kwamba tulikuwa hatupati fedha za kutosha, lakini nilivyosema unaweza ukazipata na ukabweteka. Sasa hivi tunaanza kupata fedha nyingi, tunazipata, tunazitumia kufanya nini na maono yetu yako wapi? Kwa step ya kwanza ni kuhakikisha kwamba unazipata hizo fedha, na kwa nchi yetu tumepiga hatua kubwa ambayo ilikuwa haifikiriki, inatokana na udhubutu ambao haona mfano, na pengine watu hawajui hilo. Ukirudi nyuma kwenye historia, nchi nyingi zimepinduliwa kwa sababu ya viongozi kujenga utaifa wa rasilimali, resource nationalism. Nchi nyingi tu, mfano Iran ilikuwa nchi nzuri ya kidemokrasia nini, alivyoanza yule waziri mkuu kidogo kujaribu kusema sasa lazima tu mafuta yetu tu yawe kwa manufaa ya Irani, kwa sababu hii inafahamika dunia nzima aliyempindua nani, wakamleta nani, na singeeleza zaidi, na imetokea katika nchi nyingi sana duniani. Wakati mwingine kuvuruga tu kuhakikisha kwamba hawa hawezi kujitawala vizuri ili tuingie. Kwa hilo moja tunalifanya. Sasa la pili, yako mambo mengine ambayo lazima tuyafanye. Moja, of course, hela tunazopata tunazitumia kwenye nini? Lakini tatu, lazima tujiulize. Prof Lumumba amezungumza vizuri sana. Tunaishia kwenye kubadilisha mikataba tu ili tuongeze fedha, au kuna step nyingine zaidi ya kufanya? Kwa hiyo nitajaribu kuelezea kidogo, kuamplify kidogo kwenye hayo aliyosema. Moja ni kuhusu mkakati, ambao bahati nzuri kwa Tanzania tunaenda vizuri. Siku moja nilikuwa kwenye mkutano mmoja, which proves that the title of professorship can be highly overrated. Mtu mmoja akauliza, samahani profesa, umesema tutumie rasilimali zetu kwa namna endelevu, we should exploit our natural resources in a sustainable manner. Then how do we exploit gold sustainably? Gold is exhaustible. Unapoitoa chini, unapunguza iliyoko huko chini. Uzalishaji wake ni sijui mabilioni ya miaka huko chini. Profesa akasema you just use it kwa uangalifu. Tumia kwa uangalifu. Ambalo jibu alisaidia. Lakini kwa wachumi wanafahamu, wakati nchi iendelee, mtaji unagawanyika katika maeneo matatu. Kuna mtaji wa rasilimali maliasili, kuna mtaji unaotengenezwa na watu, man-made capital, na kuna mtaji wa rasilimali watu, kuwekeza. Ili kuhakikisha kwamba unaendelea kuvuna kwa namna ambayo ni endelevu, hakikisha unavuna bila kupunguza overall